Bienvenidos al curso de inglés definitivo de Vaughan. Lección 23. Nivel principiante. Gimnasia verbal. Can 1. Annie, ¿cómo estás hoy? How are you? Estoy muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, gracias. Y aquí, preparado para una entrega más del curso definitivo de inglés. Bien, hoy vamos a ver el primer verbo modal, ¿ok? O verbo defectivo. El verbo can. ¿Qué significa? Poder, ¿ok? Se trata de un verbo muy fácil porque nunca cambia. Es decir, que para todas las personas gramaticales siempre decimos can en el presente, ¿ok? I can, you can, he can, we can, they can, and she can. Por ejemplo. Bien. Y como es un verbo modal, ¿ok? Para formular el negativo simplemente añadimos not después del verbo. I cannot. Aunque en realidad lo que solemos hacer es decir la contracción, ¿ok? I can't, you can't, he can't. Y tampoco cambia nunca. Muy bien. ¿Ok? Este verbo siempre va seguido del verbo básico. ¿Ok? Yo puedo ir. I can go. Yo puedo trabajar. I can work. ¿Ok? Lo importante es recordar que nunca decimos I can to do. I can to work. Eso jamás. Está prohibidísimo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Empecemos entonces con algunos ejercicios, ¿no? ¿Te parece? Me parece. ¿Seguro? Seguro. No te veo muy segura, ¿eh? No, que sí. Vale, pues vamos a empezar entonces con respuestas cortas con este verbo. Es decir, cuando yo te pregunto, ¿can you speak German? Por ejemplo, y quiero que me digas que no, simplemente dices, no, I can't. ¿Ok? All right. No, I can't. Again? No, I can't. Muy bien. ¿Can Peter Pan fly? Pues sí. Yes, he can. Yes, he can. Muy bien. Una cosa muy importante en cuanto a la pronunciación. Nosotros, los británicos, tendemos a decir I can para el afirmativo. Sin embargo, cuando expresamos este verbo en negativo, decimos I can't. El mismo sonido que nuestra palabra casi para coche. I can't. ¿Ok? Y yo recomiendo que utilicéis esta pronunciación, la británica. ¿Ok? Simplemente porque vosotros, los españoles, no tenéis una T fuerte. Porque los norteamericanos no diferencian entre can y can't, ¿ok? El sonido de can es lo mismo, can y can't, ¿ok? Pero como tienen una T más fuerte que la vuestra, es muy fácil saber de qué están hablando, si están hablando en afirmativo o negativo, ¿ok? Pero vosotros, como tenéis esta T más floja, yo recomiendo la forma británica, ¿ok? I can and I can't. I can't. ¿Ok? He can and he can't. He can't. Can't, ¿ok? Car como un coche. Can't. Eso es. He can and he can't. Ok, seguimos. Annie, can you play the guitar? Pues sí. Yes, I can. Yes, I can. Good. Can your son speak Greek? Di que no. No, he can't. No, he can't. Good. Can you drive? Pues di que sí. Yes, I can. Yes, I can. Good. Can I speak Spanish? Pues sí. Yes, you can. Muy bien. Can you ride a horse? ¿Qué significa ride a horse? Montar a caballo. Muy bien. Can you ride a horse? No, I can't. No, I can't. Good. Can you ride a bicycle? Di que sí. Yes, I can. Yes, I can. Good. Can your parents speak Russian? Di que no. No, they can't. They or they? They. ¿En qué quedamos? They. They. No, they can't. Sacando la lengua. Can your sister read? Di que sí. Yes, she can. Perfecto, pues vamos a seguir con más ejemplos, pero esta vez mezclando el afirmativo en su forma completa y el negativo, ¿ok? All right. Bien, por ejemplo, quiero que me traduzcas las siguientes frases. Puedo hablar español, pero no puedo hablar portugués. I can speak Spanish. I can speak Spanish, mejor, sí. But I can't speak Portuguese. I can speak Spanish, but I can't speak Portuguese, ¿ok? I can't speak Portuguese. I can't. 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 Di un coche. Car. Car, pues lo mismo. Can't. Can't. Eso es. I can't speak Portuguese. Bien. Puedo andar, pero no puedo correr. I can walk, but I can't run. I can walk, but I can't run. Muy bien. Puedo cocinar, pero no puedo conducir. I can cook, but I can't drive. Muy bien. I can cook, but I can't drive. Cambiamos. Puedo tocar el piano, pero no puedo tocar el violín. I can play the piano, but I can't play the violin. Gimnasia verbal. Vocabulario. Vale, vamos a presentar ahora algunas palabras nuevas y entre ellas, pues, algunos verbos. Muy bien. ¿Vale? Que luego practicaremos. Empezando con leaving. ¿Qué significa? Marchándose. Muy bien. Saying goodbye.
que es despidiéndose, Bien. Saying something. diciendo algo, Waving. que es despidiendo o saludando con la mano, Satchel. una mochila, A cloud. una nube, The sky. el cielo, And the front door. la puerta principal. Bueno, una vez más vamos a fijarnos en la imagen que sale en la página y vamos a contestar a una serie de preguntas sobre la misma. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, entonces en esta imagen vemos a Philip Johnson y sus dos hijos yéndose de la casa y despidiéndose de Nancy Johnson, la madre. ¿Ok? Ujú. Entonces, Annie, ¿are Philip, Michael and Denise leaving or returning? They're leaving. They're leaving. Good. Is Nancy leaving too? No, she's not. No, she's not. Good. Where's Philip going? Se va a trabajo. He's going to work. He's going to work. Good. Where are Michael and Denise going? Se van al cole, ¿no? They're going to school. They're going to school. Di there, como lo acabo de hacer yo, con una sola sílaba. ¿Eh? They're going to school. They're going to school. They're going to school. Muy bien. Are Philip and Nancy saying goodbye? Yes, they are. Yes, they are. Good. Are they waving to each other? Yes, they are. Good. Waving to each other significa, Saludándose. sí, el uno al otro, ¿no? Ujú. Bien. Are the children waving to? No, they're not. No, they're not. Muy bien. What's Philip carrying? He's carrying a briefcase. Carrying. Carrying. Eso es. He's carrying a briefcase. A briefcase significa Un maletín. un maletín. Muy bien. Are the children carrying briefcases too? No, they're not. Good. What are they carrying? They're carrying saddles. They're carrying satchels. Satchels. Mejor. Okay, a satchel, una mochila. Muy bien. Is Denise's satchel white? No, it's not. Is it blue? No, it's not. What color is it? It's orange. It's orange. Muy bien. Is Michael's satchel orange too? No, it's not. What color is it? It's blue and green. Good. Are there any clouds in the sky? Yes, there are. How many clouds are there in the sky? There are 2 clouds in the sky. Muy bien, hay dos. There are 2 clouds in the sky. Is Michael saying anything? No, he's not. No, he's not. Muy bien. Is Nancy standing in the front door or in the garden? She's standing in the front door. She's standing in the front door. Annie, ahora te toca a ti y a todos vosotros en casa formular preguntas basándoos en las principales pautas que aparecen en las pastillas estas en la parte izquierda de la página. Por ejemplo, ¿Nancy lleva pantalones? Is Nancy wearing trousers? Is Nancy wearing trousers? Good. ¿De qué color son? What color are they? What color, not color. Color. Eso es. Michael está mirando a Denise. Is Michael looking at Denise? Denise está mirando a Michael. Is Denise looking at Michael? Ella está detrás de él. Is she behind him? Está al lado de él. Is she next to him? Ella está sonriendo. Is she smiling? Muy bien. ¿Hay nubes en el cielo? Are there any clouds in the sky? Good. Philip está despidiéndose con la mano. Is Philip waving? Good. Or is he waving goodbye? Waving goodbye. Waving. Waving. Eso es, con un sonido de V. ¿Eh? All right. Gimnasia verbal. Can 2. Ok, Annie, vamos a repasar un segundito. Como decimos nosotros, yo puedo. I can. Bien, como se dice, él puede. He can. Ella puede. She can. ¿Tú puedes? You can. Bien, I can, you can, he can, she can. Bien, a la hora de formular preguntas, empleando este verbo, lo único que hacemos es simplemente invertir la posición del sujeto y del verbo. O sea que tú puedes, cuando quieres que se convierta en ¿puedes? Can you? Exactly, All exactamente. Ok, en vez de you can, decimos can you, ok, y luego el verbo básico. Can you go, puedes ir. Can you work, puedes trabajar. ¿Ya? Can you come, puedes venir. All right. Es tan fácil como eso. Tan fácil. No recuerdo una lección más fácil que esta. Qué alegría, ¿verdad? Bien, vamos a empezar entonces con el siguiente ejercicio, en el que yo preguntaré si es posible hacer algo. Por ejemplo, ¿is it possible to bring some water to class? Y yo quiero que me hagas la misma pregunta, pero en vez de decir ¿is it possible? Can I? ¿Ok? All right. Entonces, ¿is it possible to bring some water to class? Yo quiero que me digas ¿can I bring some water to class? ¿Ok? All right. ¿Qué hacemos para formular preguntas con can? Simplemente cambiamos de posición, el sujeto y el verbo. I can se convierte en can I? Muy bien. Can I bring some water to class? Bien. Ok, el
el siguiente. Is it possible to make a phone call? Can I make a phone call? Perfecto. Can I make a phone call? Muy bien. Is it possible to have some more wine, please? Can I have some more wine, please? Muy bien. Is it possible to sleep on the sofa? Can I sleep on the sofa? Good. Can I sleep on the sofa? En todos estos casos, por supuesto, la forma más natural de hacer esta pregunta es empleando can I. Is it possible to talk to you? Can I talk to you? Good. Can I talk to you? Decimos can y I todo junto como si fuese una sola palabra. Can I? 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 Muy bien. Is it possible to show you my report? ¿Qué significa report, Annie? Un informe. Muy bien. Can I show you my report? Good. Is it possible to buy a newspaper around here? Around here, por cierto, significa por aquí. All right. Can I buy a newspaper around here? Good. Is it possible to listen to the radio? Can I listen to the radio? Good. Can I listen to the radio? Good. Is it possible to smoke here? Can I smoke here? Muy bien. Is it possible to have dinner with you? Oh, can I have dinner with you? Okay. All right. Your place or mine? Mi casa o la tuya? Your place. Okay. Better. You made the food. All right. Is it possible to speak Spanish in class? Can I speak Spanish in class? Muy bien pronunciado. Can I speak Spanish in class? Is it possible to sit next to you? Can I sit next to you? Good. Okay, Annie. Pues más preguntas ahora. Pero esta vez siguiendo las pautas, como siempre, que aparecen en la parte izquierda de la página. Por ejemplo, ¿puedes tocar el piano? Can you play the piano? Can you play the piano? Good. ¿Paula puede hablar ruso? Can Paula speak Russian? Muy bien. ¿Tu gato sabe leer? ¿O puede leer? Can your cat read? Muy bien. ¿Tu hija sabe conducir? ¿O tu hija puede conducir? Can your daughter drive? Can your daughter drive? Por cierto, daughter, nuestra palabra para hija, rima con water. ¿Ok? No se dice daughter o daughter, es daughter, como water. ¿Ok? Bien. ¿Tu marido puede cocinar? Can your husband cook? Good. ¿Tú puedes montar en bicicleta? Can you ride a bicycle? Excellent. Cambiamos. ¿Puedo ser tu amigo? Vale. Can I be your friend? ¿Puede Janet venir también? Can Janet come too? ¿Pueden ellos fumar aquí? Can they smoke here? ¿Él puede montar a caballo? Can he ride a horse? Bien, vamos ahora a mezclar un poquito el afirmativo, el negativo y el interrogativo. Si te parece, puedo correr 10 kilómetros. I can run 10 kilometers. I can run 10 kilometers, no kilometers, sino kilómetros. Kilometers. Enfatizamos la segunda sílaba nosotros, ¿eh? Kilómetros. Bien, ¿podemos ir ahora? Can we go now? No pueden venir a la fiesta. They can't They come. can't, ¿eh? They can't come to the party. Good. Ella puede hablar italiano. She can speak Italian. ¿Puedes sujetar mi maletín, por Can- favor? Espérate, por favor. Can you hold my briefcase, please? Muy bien. No podemos ir a la reunión. We can go to the We meeting. can't. ¿Ves? Tú estás diciendo can con una T tan suave. Mhm. Es que yo, como tu interlocutor, no sé si estás diciendo can o can't. All ¿ok? right. Por eso, siempre recomiendo que digas can't para We- el negativo. Igual que un coche. I can and I can't. All right. We can't go to the meeting. Mucho mejor. Puedes llamarme más tarde. You can call me later. ¿Pueden venir también ellos? Can they come too? Good. ¿Puedes hablar inglés? Can you speak English? Puedes hacerlo. You can do it. You can do it. Muy bien. Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Complementos directos e indirectos 2. Estoy pidiéndoselo a ella. I'm asking her for it. ¿Está él ofreciéndoselas a él? Is he offering them to him? Vocabulario. ¿Qué está mirando ella? What's she looking at? ¿Natasha está sentada al lado de la mujer? Is Natasha sitting next to the woman? Both, neither, all, and none. Who has lunch every day? You or me? Pues los dos, ambos, ¿no? Both of us have lunch every day. Both of us have lunch every day. Muy bien. To work as. Ellos trabajan como camareros. They work as waiters. Nosotros trabajamos como albañiles. We work as builders. Mike trabaja como policía. Mike works as a policeman. Julián trabaja como profesor. Julian works as a teacher. Agilidad general. ¿Es el coche de tu hermano? Is it your brother's car? ¿Qué es lo que está en su coche? What's in the car? ¿Es esa tu respuesta? Is that your answer? ¿Cuál es la pregunta? What's the question?
Números. Ok, Annie, ha llegado el momento de dedicarnos un poquito a las matemáticas. Pero en inglés, ¿eh? Oh my God. No te preocupes, es muy fácil. Antes de empezar, sin embargo, vamos a presentar algunas palabras claves que empleamos cuando hacemos matemáticas en inglés, ¿ok? Empezando con plus, que significa... Más, Muy bien. Minus, que significa menos, times, que es por, eso es, literalmente, veces. Divided by que significa dividido por, y equals. que significa iguala. Perfecto, entonces yo te voy a presentar unos problemas matemáticos muy simples en inglés y quiero que tú me los resuelvas, ¿ok? Por ejemplo, 2 plus 7 equals, y quiero que me lo repitas todo. 2 plus 7 equals 9. Muy bien. 12 minus 6 equals... 12 minus, Minus, no minus. 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 Ajá. 12 minus 6 equals 6. Good. Muy importante no olvidar la S final del verbo equal, ¿ok? 12 minus 6 equals 6. Perfecto. El siguiente entonces. 24 divided by 3 equals... 24 divided by 3 equals 8. Muy bien. 6 times 6 equals... 6 times 6 equals 36. Good. Ahora sí, los problemas matemáticos que estamos resolviendo ahora son muy simples. Sin embargo, es un ejercicio fantástico para poder llegar a utilizar números en inglés sin recurrir a la traducción. Ok. 34 plus 5 equals... 34 plus 5 equals 39. Equals, no equals, equals. Equals. 39, muy bien. 16 minus 3 equals... 16 minus 3 equals 13. Good. 25 divided by 5 equals... 25 divided by 5 equals 5. Good. 11 times 4 equals... 11 times 4 equals 44. Equals 44. Muy bien. Pero hay más. 23 plus 12 equals... 23 plus 12 equals 35. Good. 57 minus 10 equals... 57. 50, no 50. 50. 50. 57 minus. 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 No me pongas nerviosa. 57 minus 10 equals 47. Good. 57 minus 10 equals 47. 14 divided by 2 equals... 14 divided by 2 equals 7. Good. 8 times 7 equals... 8 times 7 equals 56. Good. Ahora vamos a hacer unos cálculos, todos vinculados el uno con el otro. ¿Ok? Empezando con lo siguiente. 5 plus 6 equals... 11. 11. Good. Minus 2 equals... 9. Good. Es decir, 11 minus 2 equals 9. Bien, y seguimos. Estamos con el 9, con 9. Times 5 equals... 45. Bien, 9 times 5 equals 45. Plus 3 equals... 48. Eso es. 45 más 3 igual a 48. 48. Estamos en 48, ¿no? 48 divided by 6 equals... 8. Muy bien. Plus 33 equals... 41. 41. Muy bien. Times 2 equals... 41 times 2? 82. 82. Good. Minus 27 equals... 55. 55. Good. 55. Estamos en 55, ¿no? Divided by 5 equals... 11. Times 6 equals... 66. Good. 6 times 11 equals 66. 66, entonces, plus 15 equals... 81. 81. Minus 73 equals... 8. 8. Muy bien, Annie, eres un as de las matemáticas, ¿eh? Claro, no te lo había dicho. Gimnasia verbal. Agilidad general. Vamos a seguir entonces ahora con esta sección que es relativamente nueva, en la que repasamos un poquito todo lo que hemos visto en el curso hasta el momento, ¿vale? Para ver hasta qué punto has asimilado todos estos conceptos, ¿eh? Muy bien. Los que hemos enseñado, ¿vale? Bien, entonces, la pregunta es muy fácil. The question is very easy. Very. Very. Eso es, no very. Good. ¿Quién es el profesor? Who's the teacher? ¿Eres tú el alumno? Are you the student? ¿Dónde está tu cuaderno? Where's your notebook? Where's your notebook? Good. Tu nombre no está en esta lista. Your name isn't on this list. Good. Your name isn't on this list. Or your name's not on this list. ¿Dónde está entonces? Where is it then? Where is it then? Good. No lo sé. I don't know. Bien, y nunca decimos I don't know it. Muy bien. I don't know. No lo sé. ¿Qué tal estás? How are you doing? Bien, gracias. Fine, thank you. Good. Fine, thank you. Fine, thanks. Good. Usted es el presidente. You are the president. ¿Y cómo decimos la contracción de you are? You're the president. Again? You're the president. Mucho mejor. Él está en aquella habitación. He's in that room. He's in that room. ¿Dónde está la carta? Where's the letter? Good.
Good. Está en el suelo. It's on the floor. No está en la pared. It's not on the wall. Muy bien. ¿Qué es? What is it? ¿Es una radio? Is it a radio? ¿Dónde está? Where is it? Where is it? Good. La gente de Alemania es alemana. People from Germany are German. Good. Y siempre recordamos que siempre people requiere el plural del verbo. People are. Good. Ella está conmigo. She's with me. El calendario no está en la pared. The calendar's not on the wall. ¿Cuál es su nombre de él? What's his name? Good. What's his name? ¿Cuál es tu apellido? What's your surname? What's your surname? Muy bien. Tu padre es muy joven. Your father is very young. Is very. Very. Not very. Bien. Your father is very young. Ok. Esta no es una naranja. This isn't an orange. Es obvio, ¿no? Good. Repaso. Can. 1. No puedo ir hoy, pero puedo ir mañana. I can't go today, but I can go tomorrow. Puedo leer, pero no puedo escribir. I can read, but I can't write. Puedo conducir, pero no puedo aparcar. I can drive, but I can't park. Puedo actuar, pero no puedo cantar. I can act, but I can't sing. ¿Cómo se dice nube en inglés? Cloud. Muy bien. Vocabulario. ¿Él lleva camiseta? Is he wearing a t-shirt? ¿Cómo se dice cielo? Sky. Sky, good. ¿Qué lleva él? What's he wearing? ¿De qué color es su traje? What color is his suit? Como decimos nosotros, la puerta principal. Front door. Front door, good. ¿De qué color es su corbata? What color is his tie? ¿Philip está mirando a Michael? Is Philip looking at Michael? ¿Está mirando a Denise? Is he looking at Denise? ¿A quién está mirando? Who is he looking at? ¿Llevan los niños maletines? Are the children carrying briefcases? ¿Llevan mochilas? Are they carrying satchels? Can 2. Is it possible to use your pen? Ahora dime lo mismo empleando el verbo can. Can I use your pen? Is it possible to call your boss? Can I call your boss? Puedo hacerlo. I can do it. ¿Puedes hacerlo también? Can you do it too? ¿Cómo se dice mochila? Satchel. Bien. Números. 5 más 6 igual a 5 plus 6 equals 11. 34 más 5 igual a 34 plus 5 equals 39. ¿Cómo se dice saludando con la mano? waving. Good. 16 menos 3 igual a 16 minus 3 equals 13. 25 dividido entre 5 igual a 25 divided by 5 equals 5. 11 por 4 igual a 11 times 4 equals 44. Agilidad general. ¿Dónde está entonces? Where is it then? Está allí. It's over there. ¿Cómo se dice marchándose? Leaving. Leaving. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? What's your name? ¿Cuál es su dirección de ella? What's her address? Good, Richard. Grand finale. Ok, Annie, hemos llegado a tu momento de gloria, donde siempre demuestras lo que vales. Estoy emocionada. ¿A que sí? Vamos allá. ¿A que todos estamos emocionados? ¿A que sí? Sí. Bien, a por ello entonces, su casa de él es muy grande. His house is very big. Su hermano de ella es muy alto. Her brother is very tall. ¡Es un limón! It's a lemon. It's a lemon. Good. ¿Cómo se dice despidiéndose? Saying goodbye. Bien. ¿De qué color es la mochila de Denise? What color is Denise's satchel? Bien. ¿De qué color es la mochila de Michael? What color is Michael's satchel? ¿De qué color es la puerta principal? What color is the front door? Good. ¿Cómo se dice diciendo algo? Saying something. Saying something. Good. Puedo hablar, pero no puedo gritar. I can't talk, but I can shout. But I can't. I can't. Es que no distingo entre can y can't. Como Ok. dices la T de forma tan suave, recuerda, I can but I can't. Can, can't, can't. All right. Entonces, I can talk, but I can't shout. mucho mejor. I can talk but I can't shout. No puedo enseñar, pero puedo aprender. I can't. Can't. I can't teach, but I can learn. But I can learn. I can't teach, but I can learn. 12 minus 6 equals, repítemelo y dame la respuesta. 12 minus 6 equals 6. Bien, ¿cómo se dice? Iguala. Equals. Equals, good. Is it possible to have a beer, please? Pues quiero que me hagas la misma pregunta empleando can I. Can I have a beer, please? Can I have a beer, please? Good. 34 plus 16 equals... 34 plus 16. Plus, not plus. Plus. Again. 34 plus 16 equals 50. Muy bien. No puedo dormir. I can't sleep. I can't sleep. Good. ¿Sabes nadar? ¿O puedes nadar? Can you swim? Can you swim? Annie, hemos terminado. ¿Te lo puedes creer? Fantastic. ¿A que estás emocionada? Muy bien. Muchas gracias una vez más. Thank you very much. Thank you ever so much. And don't forget to study between now and next Sunday, okay? Okay. All right then. Bye-bye. Bye.
Bienvenidos al curso de inglés definitivo de Vaughan. Lección 23. Nivel intermedio. Gimnasia verbal. Let versus allow. Annie, how's it going? I'm really good today. Good. And you, what about you? I'm full of beans. Do you remember that expression? To be full of beans? Lleno de energías. Eso es, de Alubias. habichuelas. Eso es, está lleno de energía. To be full of beans. Today, we're going to look at two different verbs that we use for when you, in Spanish, use the verb permitir, okay? On the one hand, we have the verb to let, and on the other, the verb to allow. What's the difference between these two verbs? Basically, the difference is that one takes the full infinitive and the other just takes the basic verb, okay? For example, we say, let me do something, but allow me to do something, okay? Allow siempre requiere el infinitivo entero, okay? Con tu. Allow me to do something. Eso es con tu, como tú has dicho. Muy bien. Okay, be careful because a typical mistake that Spaniards make when they're using the verb let is to say, let me to do it, let me to finish, okay? Which sounds awful, suena fatal, okay? Porque es totalmente incorrecto. Decimos, let me do it, let me finish. Okay, I'm going to give you some sentences now in Spanish, and I want you to translate them firstly using the verb let, and then using the verb allow. For example, me permitió que me fuera. Pues en primer lugar diríamos, he let me go. Y luego, he allowed me to go. ¿Ok? Muy bien. Facilísimo, ¿no? Fácil, fácil. Bueno, vamos a ver. No cantes victoria. Okay, in English we say, don't count your chickens. Your chickens. Yeah. Okay. Me permitieron que entrara sin pagar. Entonces, primero con let. They let me go in without paying. Good. Siempre el verbo que sigue a la palabra without va en gerundio. They let me go in without paying. O con allow. They allowed me to go in without paying. Fantástico. Bien. Judy permitió a su hijo que jugara en el parque hasta las 6. Judy let her son play in the park until 6 o'clock. Good. Y ahora con allow. Judy allowed her son to play in the park until 6 o'clock. Excellent. El pasado de allow se pronuncia allowed y bajo ninguna circunstancia allowed, ¿ok? Allowed. All right. Bien, mi jefe siempre me permite que tome la iniciativa. Primero con let My boss always lets me take the initiative. y ahora con allow. My boss always allows me to take the initiative. Bien, let's look at some examples now in the negative, ¿ok? No te lo prestaré a no ser que prometas devolvérmelo el viernes como muy tarde, ¿ok? By Friday. El viernes como muy tarde. Primero con let. I won't let you borrow it unless you promise to give it back by Friday. Good. O con allow. I won't allow you to borrow it unless you promise to give it back by Friday. Good. Cambiamos. El ayuntamiento no permitió que nadie construyera en aquella parcela. Primero con let. The council didn't let anyone build on that plot of land. Ahora con allow. The council didn't allow anyone to build on that plot of land. Por cierto, the council es el ayuntamiento como organización política, ¿ok? O administrativa. Mientras que el ayuntamiento como edificio, nosotros decimos the town hall, ¿ok? O the city hall, ¿ok? No te permitiré que abandones la sala hasta que no termines. Dímelo con let. I won't let you leave the room until you finish. Muy bien, ahora con allow. I won't allow you to leave the room until you finish. Ok, allow siempre requiere la palabra to, ¿ok? Muy bien. Mi vecino no me permitió que usara su cortacésped. My neighbor didn't let me use his lawnmower. Muy bien, ahora con allow. My neighbor didn't allow me to use his lawnmower. Okay, it's time now for a few examples in the interrogative. How exciting. That's just what you were looking forward to, I know that, okay? ¿Me permitirás que traiga mi perro conmigo? Will you let me to bring my dog? Ah, bien, me alegro que hayas cometido este error. Porque jamás, nunca decimos let con to. Let me to, fuera. Let me do it. Let me bring. Let me go. Let me run. Let me sing. All right. Okay? Will you let me bring my dog with me? Will you let me bring my dog with me? Y ahora con allow. Will you allow me? Love me, ¿no? Allow me, no. Will you allow me to bring my dog with me? Will you allow me to bring my dog with me? Good. ¿Le permitieron que pagara en efectivo? Did they let him pay in cash? Good. ¿Y ahora con allow? Did they allow him to pay in cash? Muy bien. Normalmente tu profesor te permite llegar tarde a clase. Does your teacher normally let you be late for class? Good. ¿Y ahora con allow? Does your teacher normally allow you to be late for class? Good.
Y ahora unas cuantas preguntas más, pero esta vez preguntas en las que estamos buscando el sujeto del verbo, por lo que no hace falta emplear modales, ¿ok? Como do y does. Por ejemplo, ¿quién te permite que digas semejantes cosas? Primero con let. Who lets you say such things? Y ahora con allow. Who allows you to say such things? ¿Ok? All right. Bien, dos más entonces. ¿Quién permitió que Peter organizara la fiesta de empresa? Who let Peter organize the company party? Good. Y ahora con allow. Who allowed Peter to organize the company party? Good. Who allowed Peter to organize the company party? Permítame que cambie de tema. Let me change the subject. O con allow. Allow me to change the subject. Good. Entonces, resumiendo, decimos siempre let me go. ¿Ok? Let him do it. Como la canción de los Beatles, let it be. Y jamás podría haber sido let it to be, ¿ok? Let it be, let me go, let me come. Y cuando empleamos allow, este verbo sí requiere el uso de to. Allow me to go, allow me to call you, ¿ok? Sin embargo, un matiz. Allow es un verbo que suena bastante formal. El verbo que más empleamos es let. All right. La expresión de la semana. Stuff. Okay, today's expression of the week isn't really an expression. It's just a word. But it's a really important word, a word we use all the time. Stuff basically means things, okay? Pertenencias, cosas, okay? And it's an uncountable noun, so we always refer to some stuff or any stuff. All right. Y se pronuncia stuff, tal y como lo estoy haciendo yo. Stuff y no stuff. Stuff. Okay, let's have a look at some examples then. Tengo que recoger unas cosas de mi antiguo piso. En inglés sería, I've got to collect some stuff from my old flat. Okay? Annie, it's your turn. Él dijo unas cosas interesantes al principio de su discurso. He said some interesting stuff at the beginning of his speech. Muy bien. Annie, ¿todavía tienes algo en tu barbilla? You've still got some stuff on your chin. Bien, cambiamos. ¿Te queda algo de esa cosa que me diste para dolores de espalda? Have you got any of that stuff you gave me for backache left? La habitación de mi hijo está muy desordenada, está llena de cosas. My son's room is such a mess. It's full of stuff. Tengo tantas cosas en mi bolso que no te lo creerás. I've got so much stuff in my handbag, it's untrue. Él sabe muchas cosas acerca de los romanos. He knows a lot of stuff about the Romans. Gimnasia verbal. What shall, where shall, when shall, etc. Annie, we've already talked about the verb shall, the auxiliary verb shall. Yeah? We use it when we ask if we can do something, yeah, in a very polite way, when we expect the other person to say yes. Abro la ventana. Shall I open the window? All right. Do you remember? Yes. I remember. Good. Now today we're going to continue looking at this verb, but in conjunction with question words such as what, where, when. All right. For example, what shall we do Sí. would be the same as ¿qué hacemos? Okay, for example, when you're with a group of friends and you don't know what to do, and you ask the rest of them for some suggestions. Okay, what shall we do? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Where shall we go? Okay, we tend to use shall in this form with a question word exclusively in the first person plural. Okay, what shall we? Where shall we? When shall we? Okay, Okay. let's look at some examples then. ¿A quién llamamos, Annie? Who shall we call? Okay, who shall we call? Pero di shall we todo junto. Who shall we call? Who shall we call? Good. ¿A dónde vamos? Where shall we go? Where shall we go? ¿Qué hacemos? What shall we do? What shall we do? Muy bien. ¿Cuándo comemos? When shall we eat? When shall we eat? Good. ¿Cómo vamos allí? How shall we get there? How shall we get there? Muy bien, cambiamos. ¿A quién invitamos a la fiesta? Who shall we invite to the party? ¿Qué vemos en la tele? What shall we watch? ¿Dónde celebramos la reunión? Where shall we hold the meeting? ¿A qué hora quedamos? What time shall we meet up? ¿Para qué hora intentamos terminar? What time shall we aim to finish? All right. Phrasal verb to bring up. To bring up a subject means sacar un tema en una reunión, okay? Muy bien. It's very easy. Just remember that the past of the verb to bring is not brang, sino es brought. Brought. Bring, brought, okay? Siempre. Brought Bien. up. Exactly. Yesterday I brought up the subject of blah, 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 blah. Okay, let's go then. Quiero sacar el tema de los aumentos salariales en la próxima reunión. Pues sería, I want to bring up the subject of pay rises at the next meeting. Okay, the second one then. Creo que este es el momento de sacar el tema del aparcamiento. I think this is the right time to bring up the subject of parking facilities.
¿Quién sacó el tema del aire acondicionado? Who brought up the subject of the air conditioning? Lo sacaré en la próxima reunión del departamento. I'll bring it up at the next departmental meeting. ¿Cuándo lo sacamos? When shall we bring it up? Vocabulario. Okay, let's look at 8 more words, starting with sink. Que significa fregadero o lavabo. Exactly, good. An escalator, Una escalera mecánica. a frame, El marco de algo. a sip, Un sorbo. a cushion, Un cojín. a newsreader, Un presentador de telediario. a bumper, El parachoques. and a teaspoon. Una cucharilla de café. Good. We don't say coffee spoon, we say teaspoon, obviously because our national drink in the UK is tea. Okay? Good. Ve a lavarte las manos en el lavabo. Go and wash your hands in the sink. Good. Acaban de instalar una nueva escalera mecánica en la estación. They've just installed a new escalator at the A station. new escalator. Escalator. Okay? A new escalator. Good. No me gusta el marco en ese cuadro. I don't like the frame on that picture. Tómate un sorbo de esto y te sentirás mucho mejor. Have a sip of this and you'll feel a lot better. Have a sip of this and you'll feel a lot better. Muy bien. ¿Me pasas un cojín? Me está matando la espalda. Can you pass me a cushion? My back's killing me. Bueno, no te he matado, pero está en el proceso. Ok, my back's killing me. Bien. Los presentadores del telediario durante el fin de semana son todos muy guapos. The newsreaders at the weekend are all very good looking. The newsreaders at the weekend are all very good looking. Muy bien, cambiamos. No te preocupes, solo le di al parachoques. Don't worry, I only hit the bumper. ¿Quieres una cucharilla para remover tu café? Would you like a teaspoon to stir your coffee? Gimnasia verbal, alone and lonely. Many Spaniards get confused between the use of alone and lonely. Alone means solo, pero en el sentido de solo sin otros, sin nadie más. Okay, for example, he lives alone, vive solo. Okay, lonely, on the other hand, means solo en el sentido de soledad. All right. Okay, let's start with a few examples of alone. Mi tío, abuelo, que sería my great uncle, ¿vale? Vive solo. My great uncle lives alone. Good. Preferiría estar solo si no te importa. I'd rather be alone if you don't mind. I'd rather be alone if you don't mind. Okay. Estuve completamente solo en la biblioteca. I was completely alone in the library. Good. I was completely alone in the library. Or I was all alone in the library. Okay. When we say all alone, it means completamente solo. Bien, solo él es capaz de ganarle al campeón. He alone is capable of beating the champion. Muy bien, siempre ganarle a alguien se dice to beat y no to win. To win, you win something, but you don't win someone. You beat someone. Muy bien. He alone is capable of beating the champion. Deja a tu hermano en paz. Leave your brother alone. Leave your brother alone. Good. This is an expression we've seen fairly recently in this course. Good. Let's turn our attention now to the word lonely, okay? Which means solo en el sentido de soledad, cuando te sientes solo, okay? Nunca me he sentido tan solo en mi vida. I've never felt so lonely in my entire life. Good. Cambiamos. Cuando sus hijos abandonaron el nido, ella se sentía muy sola. When her children flew the nest, she felt very lonely. In English, when you leave home, when you go to university, when you leave home, for example, to get a job, we say to fly the nest, not to abandon the nest, okay? All right. Good. Me sentía un poco solo cuando estabas fuera. I felt a bit lonely when you were away. Con todos mis amigos y mi familia ahí, nunca me siento solo. With all my friends and family about, I never feel lonely. A veces ella se siente sola ahora que ya no trabaja. Sometimes she feels lonely now that she no longer works. On your own and by yourself. Okay, let's look now at 2 more expressions that also mean solo. On your own significa solo cuando haces algo por tu cuenta, algo sin ayuda. All right. Okay? Y decimos on your own, on my own, on his own, on her own, siempre con el adjetivo posesivo. Por ejemplo, Johnny escribió el discurso solo, sería Johnny wrote the speech on his own. Okay? All right. Si hay posibilidad, preferiría hacerlo solo. If there's any chance, I'd rather to do it. Not to do it, sino I'd rather do it. Do it. Again. If there's any chance, I'd rather do it on my own. Muy bien. ¿Lo hiciste solo? Did you do it on your own? Construyeron la casa ellos solos. They built their house on their own. They built the house on their own. Good. Nos las arreglamos nosotros solos. We sorted it out on our own. We sorted it out on our own. Muy bien. Let's go on to the other expression, which is to do something by yourself. Okay? All right. This also means Solo.
sin Sí. ayuda. Eso es, hacer algo solo, sin ayuda. Y decimos by yourself, by himself, by myself. Y luego en el plural, self se convierte en selves. By themselves, by ourselves. ¿Ok? Ok. ¿Lo averiguaron solos? Did they work it out by themselves? Muy bien, ¿cambiamos? ¿No lo puedes hacer tú solo? Can't you do it by yourself? Preferiría que lo terminaras solo. I'd rather you finished it by yourself. Hacer esto solos nos está resultando difícil. We're finding it hard to do this by ourselves. Impidió el atraco él solo. He thwarted the hold-up by himself. That's a nice little verb, to thwart. Okay? It means impedir algo, pero impedir a alguien que tiene una mala intención. O impedir a tu enemigo a que haga algo. Ujú. ¿Vale? Vale. Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. El presente perfecto continuo. ¿Has estado siguiendo mis instrucciones? Have you been following my instructions? Llevas toda la mañana tosiendo. You've been coughing all morning. I can tell you're not studying enough. Se ve que él está pensando en otra cosa. I can tell he's thinking about something else. No sé lo que él quiere decir. I can't tell what he means. Vocabulario. Deja de molestarme, ¿quieres? Stop bothering me, will you? Mi vida estaría incompleta sin ti. Es que me encanta cuando me dices estas cosas, Annie. My life would be incomplete without you. To get the wrong. Me equivoqué de salida, en la autopista. I took the wrong exit. Me equivoqué de tinta al comprarlo. I bought the wrong ink. Phrasal verb. En la reunión de hoy vamos a centrarnos en los objetivos de venta del año que viene. In today's meeting, we're going to focus on this year's sales targets. Verbos irregulares. Últimamente has crecido. Lately, you've grown. Todos los días ella sopla. Every day, she blows. In your 30s. Irene is 65. Dime ahora en qué década está ella. She's in her mid-60s. Expresión de la semana. Tendrás que ahorrar una cantidad importante si quieres comprar un piso en la capital. You'll have to save up a considerable amount if you want to buy a flat in the capital. Good stuff. Verbos irregulares. Okay, it's time to look at 3 more irregular verbs, starting with to bleed, which means, Annie, Sangrar, muy bien, to freeze, que es congelar o congelarse, good, and to ride, que es montar. good, montar caballo, en moto, etcétera, etcétera. Bicicleta. También. Okay, let's start then, as we always do, with a really basic exercise in which we just flick or jump from tense to tense, okay? Todos los días me sangra la nariz. Every day my nose bleeds. Y ayer me sangró la nariz. Yesterday my nose bled. Good. Y últimamente, Lately my nose has bled. muy bien. Todos los días congelo cosas. Every day I freeze things. Y ayer congelé algunas lentejas. Yesterday I froze some lentils. Some lentils. Yesterday I froze some lentils, okay? Lentejas, lentils. Últimamente he congelado muchas lentejas. Lately I frozen a lot of lentils. Good. Todos los días monto a... Every day I ride a... Y ayer. Yesterday I rode. Y últimamente, Lately I've ridden. I've ridden. I've ridden. Okay, I've ridden. Bien. Todos los años se congela el lago. Every year the lake freezes. El año pasado se congeló el lago. Last year the lake froze. Muy bien. Y últimamente se ha congelado el lago mucho. Lately the lake has frozen a lot. Okay, now we're going to carry on with some slightly more complex examples using the same 3 verbs within the context of the following expression. Early last winter, which means a principios del invierno pasado. Okay? Okay. Good then. A principios del invierno pasado se me congelaron las tuberías. Early last winter my pipes froze. Good. A principios del invierno pasado monté en moto. Early last winter I rode a motorbike. Good. A principios del invierno pasado me sangró la nariz todos los días. Early last winter my nose bled every day. Muy bien. Cambiamos. A principios del invierno pasado ella congeló algunos calabacines. Qué interesante. Early last winter she froze some courgettes. A principios del invierno pasado montaron en bici. Early last winter they rode a bike. A principios del invierno pasado le sangró la nariz a Harry. Early last winter Harry's nose bled. A principios del invierno pasado se me congelaron los pensamientos. Early last winter my pansies froze. A principios del invierno pasado mi hija montó en burro. Early last winter my daughter rode a donkey. A principios del invierno pasado le sangró la nariz a ella. Early last winter her nose bled. A continuación, escucharemos el párrafo de la semana.
He's not only planning to reorganize some of the departments, but he also has some other things in mind, such as dividing the sales department into a local and export division. If you want to know my opinion, I think it's a good idea. It's about time somebody did something to improve sales. He's not only planning to reorganize some of the departments, but he also has some other things in mind, such as dividing the sales department into a local and export division. If you want to know my opinion, I think it's a good idea. It's about time somebody did something to improve sales. Números. How old was? We're going to do a little bit of a mental agility exercise here. Okay, you're going to have to do some quick thinking because we're going to talk about famous people from history. And we're going to say when they were born and when they died. And what you have to do is work out, or calcular, to calculate, you have to work out how old they were when they died. And bear in mind, ten en cuenta, bear in mind, for example, if they were born in June but they died in March, that doesn't count as a complete year, just to confuse you even more. Okay? All right. So this is quite a complicated exercise. I'll give you an example. Admiral Nelson was born in September 1758 and died in October 1805. So how old was Nelson when he died? He was 47. Okay? All right. ¿A que tú lo puedes calcular así de rápido? Yo lo puedo hacer. Sí, porque tú eres una máquina. I can do it. Bien, vale, te toca. Cervantes, como decimos nosotros. Cervantes, okay? Cervantes was born in September 1547 and died in April 1616. How old was he when he died then? Okay, I think he was 68. Years 68, old. good. Now, I hope all of you are covering the right-hand side of this page as you're doing this exercise at home, because otherwise you'll get the answer immediately. Good. Okay, Shakespeare was born in April 1564 and died in April 1616. How old was Shakespeare when he died then? I think he was 52 years old. Very good. He was 52 years old. Shakespeare, by the way, por cierto, Shakespeare died on his birthday. Ah, yeah, I know. And he died one day after Cervantes. Cervantes. Okay? Shakespeare died one day after Cervantes. There's a popular legend that holds, or that maintains, that they died on the same day, but apparently it's not true. Oh. Cervantes died first and then Shakespeare. Bien, Goya was born in March 1746 and died in April 1828. So how old was Goya when he died? He was 82 years old. He was 82 years old. Very good. Verdi was born in October 1813 and died in January 1901. So how old was he? He was 87 years old. Good. Senna, Ayrton Senna, Ayrton Senna was born in March 1960 and died in May 1994. How old was he when he died then? Okay, he was 34 years old. Good. And finally, Philip II of Spain. He was born in May 1527 and died in September 1598. How old was Philip II when he snuffed it? Cuando la palmó. He was 71 years old. Good, muy bien. Repaso. Let versus allow. Permítanme que me presente. Let me introduce myself. Or allow me to introduce myself. Le permití a mi hijo que saliera. I let my son go out. Or I allowed my son to go out. ¿Cómo decimos nosotros parachoques? Bumper. A bumper, good. What shall, where shall, when shall, etc. ¿Qué les regalamos? What shall we get them? ¿Cuándo se lo decimos a ellos? When shall we tell them? ¿A quién incluimos? Who shall we include? ¿Cómo se dice cojín? Cushion. A cushion, not a cushion, a cushion. A okay? cushion. A cushion. Bien. Vocabulario. ¿Me puedes traer una cucharilla de café para mi yogur? Can you bring me a teaspoon for my yogurt? ¿Quién es el presentador de telediario que más te gusta? Who's your favorite newsreader? ¡Qué bonitos son tus nuevos cojines! Your new cushions look lovely. Mi pendiente se fue por el fregadero. My earring went down the sink. ¿Cómo se dice marco? Frame. A frame, muy bien. Creo que arañé el parachoques delantero de mi coche. I think I scratched the front bumper on my car. Alone and lonely. No me gusta estar solo. I don't like being alone. Mi hijo hizo el puzzle solo, sin ayuda. My son did the puzzle by himself. Me gusta vivir solo. I like living alone. Verbos irregulares. Todos los días congelo. Every day I freeze. Ayer me sangró la pierna. Yesterday, my leg bled. Últimamente he montado a caballo. Lately, I've ridden a horse. A principios del invierno pasado, el río se congeló. Early last winter, the river froze. ¿Cómo se dice sorbo? Sip. A sip, muy bien. Napoleon was born in August
1769 and died in May 1821. So how old was Napoleon when he died? 51 years old. Good, he was 51 years old. Mussolini was born in July 1883 and died in April 1945. How old was Mussolini then? He was 61 years old. He was 61 years old when he died. Grand finale! Annie, we've reached that exciting point when I put you to the test on everything we've looked at today. I'm ready. I hope so. Okay, let's get things moving then. Todas mis cosas caben en una sola maleta. All my stuff fits into just one suitcase. Good. ¿Cómo se dice lavabo? Sink. A sink. Muy bien. Pon tus cosas en el maletero. Put your stuff in your boot. Not in your boot. Eso sería en tu bota. Sino in the boot. Put your stuff in the boot. In the boot. Bien. ¿Cuántas cosas vas a traer? How much stuff are you going to bring? Good. Muy bien. Has empleado how much en vez de how many porque stuff siempre es incontable. Muy bien. Keith sacó el tema de las condiciones laborales. Keith brought up the subject of working conditions. Muy bien. Lo puedes sacar en la próxima reunión si quieres. You can bring it up at the next meeting if you like. ¿Cómo se dice escalera mecánica? Escalator. An escalator. Good. Me gustaría sacar el tema de la fiesta navideña para el personal. I'd like to bring up the subject of the staff Christmas party. Good. A principios del invierno pasado, le sangró la nariz a él. Early last winter, his nose bled. Good. No te permitirán entrar con eso. Primero con let. They won't let you go in with that. Good. Y ahora con allow. They won't allow you to go in with that. They won't allow you to go in with that. Bien, pronuncia la T de una forma un poquito más marcada. La T de won't, ¿eh? Okay. They won't allow you to go in with that. Good. ¿Cómo se dice cucharilla de café? Teaspoon. A teaspoon. Muy bien. Le gusta a él vivir solo. He likes living alone. He likes living alone. ¿Cómo vamos? How shall we go? Excellent. Well done, Annie. You've passed with flying colors. Con un sobresaliente. No me digas. Sí. Qué bien. ¿A que sí? Soy muy generosa. Annie, thank you. And, of course, you'll be hearing from us again the same time next week. Please listen to this disc until you just can't stand hearing our voices again. The more you listen to it, the more accustomed your ear will become to the sounds of the English language. Thank you. Bye-bye. Bye. Bienvenidos al curso de inglés definitivo de Vaughan. Lección 23. Nivel avanzado. Gimnasia verbal. Before doing, after doing, whilst doing, etc. Annie, hello. How are you? Hello. I'm fine. Good. Before you ask me, I'm fine too. Okay? Now, today we're going to look at a particular use of the word or the preposition before. When I do something, for example, before doing something else. Es decir, cuando hay dos verbos en juego y solo un mismo sujeto. I did this before doing, yo también, otra cosa. Y en este caso, siempre empleamos el gerundio, ¿ok? Y no hace falta repetir el sujeto. For example, me quité los zapatos antes de entrar en la mezquita. Sería, I took my shoes off before entering the mosque, ¿ok? Entonces, en este caso, no hace falta repetir before I entered, sino simplemente decimos before entering. Okay. ¿Por qué? Porque no hay cambio de sujeto. Annie, okay, it's your turn now. Cavé un agujero antes de sembrar la semilla. I dug a hole before planting the seed. Good. I dug a hole before planting the seed. Él siempre se afeita antes de ducharse. He always shaves before having a shower. He always shaves before having a shower. Good. Leí el contrato antes de firmar. I read the contract before signing. Signing. Okay. I read the contract before signing. Muy bien. Okay, the next one. Apagué la luz antes de dormirme. I switched the light off before going to sleep. Good. I switched the light off before going to sleep. Now, the same thing happens when we use after. Okay, if there's no change of subject, I did one thing after doing something else. No hace falta decir I did one thing after I did something else. No necesitamos repetir sujeto. Simplemente ponemos el segundo verbo en gerundio. For example, fui a dar un paseo después de leer los periódicos dominicales. Pues sería I went for a walk after reading the Sunday papers. Okay? All right. Annie, can you read the Spanish, please? Me eché una siesta después de llegar al hotel. I had a nap after checking in at the hotel. Me tomé unas cuantas cervezas con mis compañeros después de terminar en el trabajo. I had a few beers with my colleagues after finishing work. Okay? Your colleagues are your workmates. Okay? No son colegas, son compañeros. Tras ver la película, me fui a la cama. After watching the film,
I went to bed. Tras gastar toda su paga, le pidió más a su madre. After spending all his pocket money, he asked his mother for more. Okay, let's move on now to another preposition, whilst. Okay, and again, when there's no change of subject, if you do something mientras haces otra cosa, en inglés decimos, we do it whilst doing something else, con el verbo en gerundio, el segundo verbo, ¿ok? Ok. Y sin necesidad de repetir el sujeto. Por ejemplo, vi cómo ocurría el accidente mientras conducía cerca de Valencia. Pues sería, I saw the accident happen whilst driving close to Valencia. Good, the next one then, Annie. Le expliqué la situación a mi mujer mientras me afeitaba. I explained the situation to my wife whilst shaving. Whilst, con una T fuerte, whilst shaving, ¿ok? Whilst shaving. Muy bien, me corté la mano mientras intentaba abrir una lata de tomates. I cut my hand whilst trying to open a tin of tomatoes. Of tomatoes or tomatoes? Good, en Estados Unidos dicen tomatoes, and in England, in the UK, we say tomatoes. Good. Okay, let's look at another example of this use of the gerund, and that is with the expression on doing something. This is the equivalent expression of al ocurrir algo o al hacer algo. Al darme cuenta, por ejemplo, sería on realizing, ¿ok? Ok. For example, al ver su reacción, decidimos salir pitando. Sería on seeing their reaction, we decided to make a quick exit. Okay, to make a quick exit is a set phrase. It means salir pitando cuando has metido la pata, when you've put your foot in it. Okay, Alright. you have to make a quick exit. Okay, Al llegar al hotel nos dijeron que había un problema con nuestra reserva. on arriving at the hotel, we were told that there was a problem with our booking. Al alcanzar la cumbre, plantaron la bandera británica. On reaching the summit, they planted the Union Jack. By the way, the Union Jack is the way that we refer to the British flag, okay? And incidentally, Americans refer to their national flag as the Stars and Stripes, okay? Ok. Now, just before we finish this section, I want to refer to an alternative way of saying before doing something, and that is prior to doing something, okay? I did this prior to doing that. Muy bien. It's quite a formal expression, but nevertheless, it's one that is used relatively frequently, okay? Annie, can you read the Spanish and I'll give you the English examples. Debe entregar a recepción las llaves antes de abandonar el hotel. You must hand in your keys to reception prior to leaving the hotel. Antes de tomar una decisión, deberías investigar todas las posibilidades. Prior to making a decision, you should research all the possibilities. La expresión de la semana. To have a butcher's. To have a butcher's is a typical English expression, okay? And it belongs to a type of slang which originated in the East End of London. It's a slang known as Cockney rhyming slang. Okay, slang significa argot. Bien. And it works like this. Basically, we say one thing that rhymes, una cosa que rima con otra, okay, with another. But it's more complicated than that because sometimes we omit the very word that rhymes with the word we're referring to, okay? This is a classic example, okay? To have a butcher's, la frase entera sería to have a butcher's hook. Ok. A hook es un gancho de un carnicero, ¿vale? To have a butcher's hook, pues rima con look, to have a look, echar un vistazo. Entonces, cuando decimos, let's have a butcher's, echamos un vistazo. Muy bien. Bonito, ¿no? Bonito. ¿A que sí? Además es una expresión súper común, ¿eh? En Inglaterra. Echémosle un vistazo. Sería, let's have a butcher's. ¿Ok? Ok. Bien. The next example. Le echaré un vistazo y te diré algo por la mañana. I'll have a butcher's at it and get back to you in the morning. Le eché un vistazo al informe anoche, pero no estoy de acuerdo con las conclusiones. I had a butcher's at the report last night, but I don't agree with the findings. ¿Cuándo le puedes echar un vistazo? When can you have a butcher's at it? ¿Le has podido echar un vistazo ya? Have you been able to have a butcher's at it yet? By the way, this rhyming slang came about, se produjo, because criminals in the East End of London needed a way to communicate between themselves without the police knowing what they were talking about. Okay? Ok. That's where it comes from. Okay, the next one. Échale un vistazo a esto. Have a butcher's at this. Le echaré un vistazo más adelante esta mañana. I'll have a butcher's later on this morning. Gimnasia verbal. Until versus up to. Everybody learns that until means hasta, which is absolutely right. Yes. But hasta is not always to be translated as until.
Okay? Sometimes we need to say up to. Let's focus on until, first of all. Until means hasta un punto en el tiempo. Okay? Until Friday, until next week, until 2020, etc., etc. All right. Okay? And then in a minute, we'll look at up to. For example, tienes hasta el próximo viernes para terminar el proyecto. You've got until next Friday to finish the project. The project. Project. Una fuerte. Project. Good. No me iré hasta que no llegues. I won't go until you arrive. Good. I won't go until you arrive. Se quedará ahí hasta que se muera. Okay, this is, again, a point in the future. All right. Okay, el momento en que se muera. He will stay there until he dies. He will stay there until he dies. Muy importante también recordar que el verbo que sigue a until, en un contexto futuro, siempre se expresa en el presente simple. Okay? El siguiente, no lo sabré hasta que no se publiquen los resultados. I won't know until the results are published. Are published. Okay, te esperaremos hasta las 5. We'll wait for you until 5 o'clock. Good. Let's look now at up to. Okay, up to is the way we translate hasta when in Spanish you say hasta un punto físico. Por ejemplo, hasta la cumbre. Also, when we're talking about a period of time. Okay, for example, if you have to wait up to 10 minutes, ¿ya? Cuando tienes que esperar hasta 10 minutos. All right. ¿Vale? Bien, a veces tengo que esperar hasta 30 minutos. Sometimes I have to wait for up to 30 minutes. Good. Sometimes I have to wait for up to 30 minutes. Okay? Here, it's impossible to say until. Sometimes I have to wait until 30 minutes. No tiene sentido ninguno en inglés. Okay? Okay. Alcanzó la cumbre sin oxígeno. He climbed up to the summit without oxygen. 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 Oxígeno, yeah? Oxygen. Good. He climbed up to the summit without oxygen. A summit es una cumbre. Una cumbre en las montañas y también una cumbre política. Okay, a political summit. Cambiamos. Tuvimos que reenviar el documento hasta 20 veces. We had to resend the document up to 20 times. Tienes hasta 6 meses para mejorar tu inglés. You have up to 6 months to improve your English. El agua me llegó a las rodillas. I was up to my knees in water. Estaba endeudado hasta el cuello. I was up to my eyeballs in debt. Phrasal verb, to cough up. Annie, what does to cough mean? Toser. Toser. Now, to cough up means expulsar algo por la boca. Tras toser. Muy bonita, que sí. Muy bonito. Sí, pero también tiene otro uso. Otra acepción del verbo es soltar dinero. Cuando estamos hablando con morosos, por ejemplo. We say, come on, cough up. All right. Suelta dinero, anda. ¿Ok? For example, venga, suéltalo. Come on, cough up. Come on, cough up. Por supuesto, se pronuncia cough y no cough. ¿Ok? Como si estuviese escrito C-O-F-F. ¿Ok? Cough up. Nunca conseguirás que él suelte el dinero. You'll never get him to cough up. Muy bien. Supongo que pronto tendré que soltar el dinero. I suppose I'll have to cough up soon. Good. ¿Cuánto dinero tengo que soltar? How much do I have to cough up? Tuve que soltar 200 libras. I had to cough up 200 pounds. Muy bien. Vocabulario. Okay, we're going to carry on then, looking at another set of words. Today, though, we're only going to look at 7. Okay, let's start with stainless steel, which means, Annie? Acero inoxidable. Muy bien. To spell. Deletrear. Off-season. Fuera de temporada o durante la temporada baja. Bien. Humble. Humilde. Cutlery. Cubiertos. To rust. Oxidarse. And drowsy. Somnoliento, adormilado. Muy bien. Okay, let's go then. La ventaja que tienen los cubiertos de acero inoxidable es que no se oxidan. The advantage of stainless steel cutlery. Cutlery, okay. Cutlery. Cutlery. Is that it doesn't rust. Muy bien. The advantage of stainless steel cutlery is that it doesn't rust. Bien. Cambiamos si quieres. Sale mucho más barato ir a la playa fuera de temporada. Good. It's much cheaper to go to the beach off-season. En mi humilde opinión, creo que no deberías hacerlo. In my humble opinion, I don't think you should do it. ¿Cómo se deletrea drowsy? How do you spell drowsy? Drowsy se deletrea D-R-O-S-Y. You spell drowsy D-R-O-S-Y. Estas pastillas te darán sueño, así que mejor que no conduzcas mientras las tomas. These pills will make you feel drowsy, so it's best not to drive when you're taking them. Le voy a pedir que me cambien los cubiertos. I'm going to ask them to change my cutlery. Gimnasia verbal. Slightly and considerably and a bit and
quite a bit. Okay, let's look at some of these adverbs then, and hopefully by the end of this exercise you will start to use this type of adverb on a regular basis. Slightly means ligeramente. Okay, but it's not ligeramente en el sentido de que no pesa. Me siento ligeramente mejor. For example, I feel slightly better. This adverb is used very often in conjunction with comparatives. Okay, like in this example. Okay, the next one. Este coche va ligeramente más rápido que mi antiguo. This car goes slightly faster than my old one. Muy bien. ¿Dónde se coloca slightly? Pues justo delante del comparativo. Slightly better, slightly bigger, slightly older. Okay. En la jarra azul cabe ligeramente más agua que en la blanca. The blue jug holds The blue jug. The blue jug holds slightly more water than the white one. Muy bien, the blue jug holds slightly more water than the white one. La selección española, decimos nosotros the Spanish side, está jugando ligeramente mejor de lo que jugaba antes. The Spanish side is playing slightly better than it used to do. Muy bien, ahora cambiamos de adverbio. Vamos a ver ahora considerably, ¿ok? Considerably, obviamente, significa... Considerablemente. Muy bien, pero ojo con la pronunciación. No decimos considerably, sino considerably. La E de en medio se omite, ¿ok? Considerably. Considerably, muy bien. Estas gafas de marca, aquí decimos designer sunglasses, ¿ok? Estas gafas de marca cuestan considerablemente más que aquellas de marca blanca. Entonces, de marca blanca sería own brand ones, or own brand glasses, ¿ok? All right. These designer sunglasses cost considerably more than those own brand ones. Muy bien. Sally es considerablemente más inteligente que su hermana. Sally is considerably more intelligent than her sister. Good, cambiamos. Este ejercicio es considerablemente más difícil de lo que pensaba. This exercise is considerably harder than I thought. El proyecto tardó considerablemente más tiempo de lo previsto. The project took considerably longer than expected. Okay, let's move on now to a bit. We'll look at the difference between a bit and quite a bit. They look very similar, but the difference is considerable. If we say I'm a bit stronger than I used to be, significa que estoy un poco más fuerte. Un poco solo, ¿eh? Sin embargo, si digo I'm quite a bit stronger than I used to be, significa que estoy bastante más fuerte de lo que estaba antes. Muy bien. Entonces empezamos con a bit. Estoy un poco más contento ahora que sé la verdad. I'm a bit happier now I know the truth. Good, I'm a bit happier now I know the truth. Por cierto, a bit se dice muchísimo más que a little, ¿ok? Sobre todo en estos casos con comparativos. Bien, ella es un poco más astuta que yo. She's a bit sharper. She's a bit sharper than I am. Muy bien. Esa empresa es un poco más rentable que la mía. That company is a bit more profitable than mine. Muy bien. Me siento un poco más calentito ahora que has encendido la chimenea. Y aquí no decimos chimney, sino the fire. Okay, I feel a bit warmer now that you've lit the fire. Good. Let's go on to quite a bit, which means I'm quite a bit happier, I'm quite a bit faster. Pues bastante. Annie, can you read the Spanish, please? Estoy bastante más gordo de lo que estaba la última vez que te vi. I'm quite a bit fatter than I was when I last saw you. Dan es bastante más gracioso que su jefe. Dan's quite a bit funnier than his bosses. El pantano está bastante más lleno de lo que estaba el año pasado. The reservoir is quite a bit fuller than it was this time last year. Está bastante más lejos de lo que crees. It's quite a bit further than you think. Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Mixed conditionals. Si hubieses nacido en 1907, tendrías más de 100 años. If you had been born in 1907, you would be more than 100 years old. Si tuvieses una mejor relación con tu jefe, te habría dado un aumento. If you had a better relationship with your boss, he would have given you a rise. Abstract nouns. Hace falta suerte si quieres triunfar en la televisión. You need luck if you want to make it in television. Vocabulario. No encuentro mis zapatillas. I can't find my slippers. Eso no cabrá en mi maletero. That won't fit in my boot. Dominar el interrogativo. I don't feel like making a speech because I'm very shy. Haz la pregunta correspondiente. Why don't you feel like making a speech? Phrasal verb. Es imposible encasillar a mi hermano políticamente hablando. It's impossible to pin my brother down politically. To get versus to manage. ¿Resolviste el problema al final? Did you manage to solve the problem in the end? Expresión de la semana. No he oído nada más que quejas de ti en todo el día. I've heard nothing but complaints from you all day. Números. Some truffles can fetch over 1,000 euros a kilo. ¿Qué precio pueden alcanzar algunas trufas? Más de 1.000 euros por kilo. Muy bien.
dominar el interrogativo. Okay, Annie, it's time to work on your question asking. Once more, okay? Okay. I'm going to give you the answers to a series of questions, and I want you to ask me the corresponding question, okay? For example, I cut down the tree on Wednesday. Pues la pregunta correspondiente sería, when did you cut down the tree? Okay, to cut down a tree significa Cortar. cortar, talar un árbol. Muy bien. I'm going to cut down the tree tomorrow. When are you going to cut down the tree? Good. I'm going to cut it down because it takes up the whole garden. Why are you going to cut down the tree? Muy bien. To take up, por cierto, significa ocupar, okay? Ocupa mucho sitio. It takes up a lot of space. I didn't cut it down before because I didn't have an axe. Why didn't you cut it down before? Muy bien. I've never cut down a tree before. Have you ever cut down a tree before? Have you ever cut down a tree before? Muy bien. I paid for the tickets in cash. How did you pay for the tickets? Good. I always pay for things in cash. How often do you pay for things in cash? Muy bien. Yes. I always pay for things in cash. Do you always pay for things in cash? Good. En cash significa En líquido. efectivo. En efectivo. Muy bien. Yes. I would have paid by credit card if I hadn't had any cash on me. Would you have paid by credit card if you hadn't had any cash on you? Good. I would have paid by credit card. Voy enfatizando obviamente la parte clave de la respuesta. I would have paid by credit card if I hadn't had any cash on me. How would you have paid if you hadn't had any cash on you? Good. The strawberries are on the other side of the fence. Where are the The strawberries? strawberries, good. The strawberries didn't used to be on the other side of the fence. Did the strawberries used to be on the other side of the fence? Good. The strawberries used to be on this side of the fence. Where did the strawberries used to be? Good. We used to grow blackberries before growing strawberries. What did you used to grow before growing strawberries? Strawberries. Okay, good. Yes. I always have to get up really early on Tuesdays. Do you always have to get up really early on Tuesdays? Good. No, I didn't have to get up really early last Tuesday. Did you have to get up really early last Tuesday? Good. I didn't have to get up really early last Tuesday because it was a bank holiday. Why didn't you have to get up really early last Tuesday? Excellent. A continuación, escucharemos el párrafo de la semana. A recent survey found that women prefer men without facial hair. Only 3% of women like men with beards, and only 8% like mustaches. As for the fashion in recent years in which men leave 1 or 2 days of beard growth, only 2% of the women surveyed found that fashion to their liking. So, men, you know what you have to do. Shave every day. A recent survey found that women prefer men without facial hair. Only 3% of women like men with beards, and only 8% like mustaches. As for the fashion in recent years, in which men leave 1 or 2 days of beard growth, only 2% of the women surveyed found that fashion to their liking. So, men, you know what you have to do. Shave every day. Números. Miles per hour. In the last installment, we looked at how we talk about prices por kilo, por litro, and we always say a kilo, 3 pounds, a kilo, 3 pounds, a litre. There is an occasion when we use the word per for por, okay? And that's when we're talking about speeds, okay? When we're talking about miles per hour or kilometers per hour. Okay? Okay. Let's do another listening comprehension exercise now, okay? I'll read you a statement and I want you to tell me what speed I'm talking about. For example, the maximum speed in this area is 30 miles per hour. Entonces, ¿cuál es el límite de velocidad en esta zona? 30 millas por hora. Okay, the national speed limit in Spain is 120 kilometers per hour. ¿Cuál es el límite de velocidad en España? 120 kilómetros por hora. Good, y nosotros decimos siempre kilómetros y no kilometers, ¿ok? Kilómetros, enfatizando la segunda sílaba, ¿vale? Bien, the French national limit is 10 kilometers per hour faster. Entonces, ¿cuánto más rápido es el límite de velocidad en Francia? 10 kilómetros por hora. Muy bien. My car can't do over 70 miles per hour. Entonces, ¿qué velocidad no puede superar mi coche? 70 millas por hora. Bien. If you do over 50 kilometers per hour on this street, you'll get fined for speeding. ¿A partir de qué velocidad entonces te multarán en esta calle? 50 kilómetros por hora. ¿Vale?
para arriba. Muy bien. He got caught doing 90 mph. Entonces, ¿a qué velocidad le pillaron conduciendo? A 90 millas por hora. Muy bien. mph is the abbreviated form. mph, miles per hour. Por cierto, no decimos kph very much. Simply because we don't talk about kilometers when we're talking about speeds. Okay? Alright. We always talk about miles per hour. Muy bien. Repaso. Before doing, after doing, whilst doing, etc. Hablaron con sus parejas antes de darle una respuesta al jefe. They talked to their partners before giving their boss an answer. Tras limpiar el garaje, limpiaron la cocina. After cleaning the garage, they cleaned the kitchen. Lo podemos hablar mientras vamos al aeropuerto. We can discuss it whilst going to the airport. Entraron en un estado de shock al oír la noticia. They went into a state of shock on hearing the news. Debe solicitar un visado 3 meses antes de entrar en el país. You must apply for a visa 3 months prior to entering the country. ¿Cómo se dice deletrear? To spell. To spell, muy bien. Until versus up to. ¿Y cómo se dice humilde, por cierto? Humble. Humble, good. Estoy hasta aquí de trabajo. I'm up to my eyeballs in work. Usted tiene hasta 15 días para devolver el producto si no está satisfecho con ello. You have up to 15 days to return the product if you're dissatisfied. No llegaré hasta las 6. I won't arrive until 6 o'clock. Vocabulario. No me gustan las aglomeraciones, así que siempre tiendo a ir en temporada baja. I don't like crowds, so I always tend to go off-season. ¿Cómo se dice cubiertos? Cutlery. ¿Y cómo se pronuncia? Cutlery. 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 Eso es, muy bien. El vino tinto me da sueño. Red wine makes me feel drowsy. Mi coche está empezando a oxidarse. My car's beginning to rust. ¿Cómo se dice oxidarse? To rust. Good. Slightly, considerably, a bit, and quite a bit. Su última novela es ligeramente más interesante que la anterior sin ser para tirar cohetes. His latest novel is slightly more interesting than his last one, without being anything to write home about. Ha llovido un poco más este año que el año pasado. It has rained a bit more this year than it did last year. ¿Cómo se dice durante temporada baja? Off-season. Good. Dominar el interrogativo. I have to get up really early on Tuesday. Ahora hazme la pregunta correspondiente. What do you have to do on Tuesday? The tree was cut down last week. Hazme la pregunta. When was the tree cut down? Yes, I paid for it in cash. Did you pay for it in cash? Miles per hour. I never drive faster than 70 miles per hour. ¿Qué velocidad nunca supero? 70 millas por hora. The fastest you can do there is 30 miles per hour. ¿Cuál es el límite de velocidad ahí? 30 millas por hora. Muy bien. Grand finale. Okay, we've reached that exciting moment when we review all the things we've looked at today, starting with the following. Ella vendió todo lo que poseía antes de ir a vivir a las Bahamas. She sold everything she owned before going to live in the Bahamas. In the Bahamas, muy bien. Nos enamoramos del pueblo al entrar en él. We fell in love with the village on entering it. We fell in love with the village on entering it. Muy bien. Volvieron a la oficina después de hablar con los abogados. They went back to the office after speaking to the lawyers. Good. ¿Cómo se dice acero inoxidable? Stainless steel. Stainless steel. Good. Al oír la noticia, Jackie se desmayó. She fainted. ¿eh? On hearing the news, Hearing, no se dice hearing. on hearing the news, Jackie fainted. On hearing the news, Jackie fainted. Good. El atracador se cayó y se rompió la pierna mientras intentaba escapar. The robber fell and broke his leg. Fell, no felled. The robber fell and broke his leg whilst trying to escape. The robber fell and broke his leg whilst trying to escape. Okay, can you repeat it? The robber fell and Robber, una B fuerte ahí. Robber. The robber fell and broke his leg whilst trying. Whilst. The robber fell and broke his leg whilst trying to escape. Good. Lo seguiré haciendo hasta que me echen. I'll keep on doing it until I'm fired. I'll keep on doing it until I'm fired. Good. La última versión está considerablemente mejor diseñada que la anterior. The latest version is considerably better designed than the last one. Good. ¿Cómo se dice fresa? Strawberry. Strawberry, good. Las cortinas son bastante más oscuras de lo que me las había imaginado, empleando quite a bit, para bastante. The curtains are quite a bit darker than I had imagined. ¿Cómo se pronuncia? Strawberry. Strawberry. Good. Ya he soltado 20 euros. I've already coughed up 20 euros. Good. Ya es hora de que sueltes el dinero, Annie. It's time you coughed up. Annie, excellent. Well done. Una vez más, well done. And thank you very much for helping me yet again with this
exciting lesson. Don't forget to study. Please, everyone at home, put this disc on every single day. When you go to work, put it on in your car. That way, you'll just hear the sounds of English all the time, and your listening comprehension, which is the key to your improving in English, will get better and better. Thank you. Bye-bye. Bye.